Ashaka kugira ngo nguhobere kuko n'ubwa mbere nkubonye. Well, even though I'm an Ethiopian and I don't speak Kinyarwanda, I know how to say what I want to say. Nyakubahwa President, tura kubaha cyane. Hari abavuye muri 94 mu Rwanda bakava bafite abana kandi ababyeyi bahavuye bafite abo bana bitaba Imana, abana basigara bonyine, ntibazi famiye zo ku mpande, ntibazi baturuka he, gusa bazi izina rya se na nyina, amazina yose izina ryose rya se n'izina ryose rya nyina. Okay, abo bana babaho nk'inkoko cyangwa n'abantu bagomba kugira famiye? Kuko ibyo ngibyo ndimo ndavuga biri kuri ngewe mvuga ko nta famiye mfite kandi mvuga ko nta famiye ngira, ariko nkaba nyifite kandi ntayizi. Icyo kintu nicyo kintu nagira ngo mumfashe nsobanurire ukuntu nshobora kubona famiye yanjye muri aba banyarwanda bose bari hano. Murakoze cyane. Navukiye mu Rwanda, nahunze muri 73 njye Burundi. Ngeze Burundi muri 77 mfata igare nzunguruka Afurika n'Uburayi. Igihugu cya mbere naciyemo nahagurutse Bujumbura i Burundi, Tanzania, Kenya, Somalia, Ethiopia, ngaruka muri Kenya kubera intambara, mfata Ubuganda, mfata Sudan. Ni mumbare mbanze mvugira urugendo rwanjye naciye iminota 3 sinyirenze. Bwana President, mvuye muri Sudan mfata Egypt, Libya nanira kwinjiramo kubera intambara, ngaruka muri Egypt mfata Centrafrique, Cameroon, Nigeria, Algeria, Mali. Bwana President, mfata Senegal, mfata Maroc, nambuka i Burayi, mfata Ubufaransa, mfata Espagne, mfata Ububirigi, kugera mu Buholande. Ngeze mu Buholande ndagaruka nsubira i Burundi, aho sinahagiye nitwa umunyarwanda. N'uyu munsi ndacyari umunyarwanda. Utabusya abwita ubumera. Ariko je ubuzima bwanjye bwa buri munsi ni ukubusya. Nta na rimwe njya mbwita ubumera. Hari umuntu umutima we uguma wishyuza, akavuga ati nubwo buriya bavuga ngo baratubabariye, ati buriya ntabwo baba batubabariye, ati umuntu yaba yarakumariye wawe akakubwira gusa ngo arakubabariye ukemera. Ibyo se nabikoraho iki? Ariko kubabarira twarababariye, ahubwo sinzi impamvu abantu batabona ingero. Murakoze, nitwa Nyirarukundo Arieti, avuye muri Indiana. Ntabwo ari akabazo cyane, ariko ndanezerewe kugira uyu mwanya wo kuba nabona umukuru w'igihugu cyacu n'abayobozi ngo mbashimire agaciro badusubije. Twari twarambuwe ndetse tukumva nubwo igihugu cyacu cyagarutsamo amahoro turi mu mahanga ntaho tuzahurira n'ako gaciro.
numvise rero navuga ngo Imana ibampera umugisha perezida n'abayobozi b'igihugu cyacu, cyane cyane ndongera kuvugira abana bacu bari hano mu mahanga. Ndi umubyeyi w'abana 8. Ntago byoroshye kubarerera mu mahanga no kubasobanurira iby'igihugu twavukiyemo cyatureze, hanyuma tubabwira ko batagira umuntu usigaye muri icyo gihugu ngo tubabwire ngo dore kwanyura ko kwa sogokuru uru ruhande na ruriya. Ni ikibazo kitoroshye, ariko kubona diaspora menye mu gihe kitari kirekire ishobora kutuzanira agaciro kangana gutya, abanyarwanda abana bacu bakamenya uwo muco. Nejejwe nuko abana banjye bari hano kandi bakaba bishimiye bize byinshi. Nyakubahwa perezida, ndanezerewe, ambasaderi n'abandi mwese dufatanyije kubaka igihugu cyacu. Imana ibampera umugisha. Hanyuma ndabaza akabazo kamwe gusa, iwacu ni ku Kibuye, nta muntu wasigaye. Numvise ngo murimo mu Rwanda barimo baragira amasambu, ntago sinzi naho nacumbika ngiyeyo, sinzi nuko nabigenza, ngo bariho baragira amasambu. Ntago nzi uburyo nabigenza kugira ngo ayo masambu y'iwacu nayo azagira umuntu two kwigwira incike. Murakoze cyane. Your Excellency, I'm from Canada. My name is Andy Harrington. I'm the Executive Director of an organization called Youth Unlimited. We have a project that's been working in Rwanda for approximately 5 years. What's the name again? Name is Andy Harrington from Vancouver in Canada. We work alongside an organization called Youth for Christ there. I'm with my friend Richard Taylor from the Wellspring Academy. We're involved in sustainable education and working alongside you to do many of the things you talked about in terms of bringing democracy through great education. As I'm looking around this room, I'm seeing an awful lot of people, great people, and I've been here for 2 days now, who are concerned to work alongside us to make everything that you've said come true. And one of the reasons why we feel called to Rwanda is because we found something special there that you've talked about. What you said is true, and it's wonderful. But I do have a question for you. I want to ask you how you can help us in the West by doing something. One of the things that's happened in the West is the gap between the rich and the poor has got wider as countries have developed. So there is a bigger gap between the rich and the poor. We can see people on the streets of our city in Vancouver and here in Chicago living on the streets, whilst people grow rich. We work alongside some of the poorest people in Rwanda. And what I'm wondering is, as you develop your country and as business grows and as entrepreneurship grows, how can you show us in the West a new model of how to reach the poorest of the poor and bring them along with you? Because I think you've got something to teach us. But the poor are always with us, and we need to care for them. It's an honor to be here. I have helped deliver wheelchairs all over the world to the poorest people on the planet. We've delivered over 1,000 wheelchairs to the war wounded in Afghanistan, and I had the honor of teaching wheelchair sports to the disabled, to the stadium where the Taliban and Al-Qaeda murdered all of those people. I have seen evil in the world firsthand, and it will be an honor to deliver wheelchairs to your country, but more importantly, to build an assembly factory so that your country can, in turn, deliver wheelchairs to the rest of Africa, because what's needed is a macroeconomic project. In 10 years, Africa will not be the place that it is today because of the leadership shown by Rwanda. In 10 years, Rwanda will be the Switzerland of Africa because of all of the tremendous talent that all of you are bringing to bear that will be brought home and in turn will harness those resources for so much good. You cannot overcome evil in this world with more evil and with just violence. You can only overcome evil in this world with individual acts of kindness and with good. And thank you for the good you have done. Thank you.
Another two questions, and I'll give a chance to a lady. Twebwe tuvuye Geneve muri Suisse. Nashaka ko abo twazanye baza hano hafi yanjye. Aha. Nitwa Janine umunyeshuri. Uyu munsi twari tumaze iminsi tuwumva. Hashize iminsi 3 yewe n'umukobwa duhagararanye turavuga duti ese tubuze ki ngo tuze. Dusanga ntacyo tubuze tugora tike turaza. I feel so humble to be there among you. We feel so humble to be there and to be part of this. Twabajije diaspora yacu duti mudutumye iki? Bati mubabwire ko tubakunda. Mumubwire ko tumukunda. Tuza twagiye tuganira tukibaza dutese natwe agaciro niki. Ngewe nibuka ndi umwana tudashobora kujya mu Rwanda turi mu mahanga. Twajya mu muhanda umuntu w'umunyarwanda agahura nawe akakubaza ati wa mwana we uruwande hagarara undamutse. Hamubwira nti jewe nitwa Janine. Atoya Janine si izina uruwande. Ukivuga ukavuga so na nyoko. Dusanga agaciro ariko akunda abanyarwanda bagenda bashaka icyo dupfana. We always want to know at which point we are related to each other. Iyo mvuze nti ngiye Chicago sinjya Chicago kureba ibiri Chicago hako ndavuga nti ese mazinde. And we wanted to acknowledge the fact that uko ibyo twagiye ducamo byose agaciro nukumenya umuvandimwe ahariho hose. Tuje twasanze abantu benshi baziranye baramukanya natwe twasanze abandi tuzi n'abana n'abarumuna bacu bigino ariko nta wampagaritse akambaza ati se wowe uruwande. Ako kantu rero numvaga nshaka ko abantu bakibuka tutanaziranye tukaramukanya tugahoberana tukamenyana. And we want to thank the people who organized this event kuko batumye tumenya n'abandi nabo bakatumenya. Ikindi twasanze agaciro nukumenya it's to have this extra kindness. Tukibuka ko byo twabayemo byose umuntu yazaga twamwifuriza kikaze tugasangira ibyo dufite. Uwo mutima wo gukunda nabyo no kwihegasha agaciro. Agaciro kandi nuko aho twabaga turi hose twumvaga abanyarwanda tugomba kuba dufite ako kantu kakarusho. Umunyarwanda ntabwo yari umuntu nk'abandi bose. Ahantu tubanaho ako kantu nabo abo bantu barakabona. Naho nagiye kwiga ntabwo nari nzi icyo nshaka kwiga. Mwarimu arandeba ati se wowe ndabona usa n'umunyarwanda cyangwa n'umurundi. Ndamubwira nti ndi umunyarwandakazi. Ati cara hano kuko nagize umunyeshuri w'umunyarwanda w'umuhanga nzajya nkumenya. Nagira ngo abantu bose rero bibuke ko gaciro ari ikintu gifasha abandi bakamenya abandi. Uwo muntu wambanjirije muri iryo shuri yatumye nanjye bamenya. Ikibazo ntacyo nari mfite. Nari mfite ubwo butumwa. Hari umuntu umbwiye ngo nimbaze ikibazo. Ntacyo nari mfite. Nari mfite ubutumwa nabutanze kandi nasangiye nanjye cyo numva agaciro kambwiye. Murakoze. Murangwa
wandika muri Rwanda Realite Nouvelle, nagira ngo mbibutse ko hari ikintu ikintu nshaka kubabwira ni kimwe, nuko abazungu baje bakiha kwita mu bintu bitari ibyabo, bagashushanya akantu bati dore uru ni rwo Rwanda, tukabifata dutyo natwe. U Rwanda mu by'ukuri, uru Rwanda twita ngo u Rwanda rwa Gasabo nta mupaka rwagiraga. Ikinshimishije cyane uyu munsi nuko dufatanije na Perezida Kagame hano i Chicago, diaspora yakoze ikindi kintu cy'igitangazo, nuko nta munyarwanda uri hanze ukwiye kuvuga ngo ari muri diaspora. Ibikorwa twakoze nta guciye mu ijambo, twese turi hamwe, nta guciye mu ijambo, nakubaza ukabaza ikibazo kuko dufite ibibazo byinshi turi bubaze. Nabazaga impamvu dukomeza kuvuga ngo diaspora kandi tuzi ko turi abanyarwanda koko. U Rwanda ndabona naha ari u Rwanda, kuko u Rwanda atari igihugu, u Rwanda n'abanyarwanda mbere ya byose. Murakoze cyane. I'm glad not all of them were questions. Uwa mbere wabajije iby'isambu, ntabwo numvise neza ikibazo namusubiza, kuko reka mpere ko ibyo avuga nibyo. Amasambu arandikwa, arahabwa amatitre, land titles, ariko turanifuza ko abantu bakoresha ubutaka neza bukabugira umutungo ndetse ushobora kuba n'icyo umuntu yaheraho yishinga, ashobora gutangaho ingwate nko mu mabanki cyangwa ku buryo yaba yifuza gukoresha ubwo butaka ubwo ari bwo bwose. No ku Kibuye rero bigomba kuba naho byarahageze, nko mu Rwanda hose. Ntabwo numvise icyo, niba hari ubutaka buri ku Kibuye ufite wifuza kumenya uko wabwandikisha cyangwa uko wabugira, niwe watanga uburyo byakorwa. Niba ari abavandimwe utuma, niba ari we wakwiyizira ukabikurikirana, icyo gihe byakoroha. Ntabwo namenye icyo uburyo twafasha kugira ngo dukemure ikibazo cyawe, ariko byo birakorwa kandi ni byiza. Abantu nyine iyo bahari cyangwa bagatanga amakuru ajyanye n'ubutaka n'icyifuzo uko bukwiye kugenda, ibyo hari ababishinzwe bafasha kugira ngo bikemuke. Niba ari isambu ufite, ngira ngo ahari ndacyafite ubwoba sinzi, ariko biragoye kugira ngo ngende ku Kibuye, hashize imyaka myinshi cyane nagerayo. Hari uburyo nko abantu bari muri diaspora byatworohereza kugira ngo ubutegetsi ubuyobozi buriho budufashe, wenda tutashoboye kuza nk'uko nababwiye ngo ndi umubyeyi w'abana 8, binagora kubikora turi hano, wenda igihe tudashoboye kuza, hari uburyo bwatworoherezwa kugira ngo tubikore tutaje mu gihugu. Icyo gihe ngira ngo ugannye ambasade ziri hano birashoboka. Naho ibintu by'ubutaka birimo ibibazo byinshi, kubikorera kuri telefoni bishobora kugora.
ariko ngira ngo ushoboye gushirika ubwoba cyangwa tukagufasha gushirika ubwoba ukaba wahibera cyangwa watuma umuntu ibyo icyo gihe bamufasha. Nagira ngo on the second comments and question, well, I hesitate to, I wouldn't like to pretend we have lessons to teach all over the world. We've been learning a lot of lessons, we've been learning many things ourselves. And of course, the gap between the rich and the poor that we find in many places sometimes depends on the philosophies and ideologies followed by different countries and people and so on. Sometimes it is the winner takes all, or the rich can get rich, and after all, they are not cheating anyone. They are maybe doing it from their efforts and so on and so forth. The poor can fend for themselves, and so sometimes it depends on the thinking at play in different places, which I can't influence. But what we do in our own country, if anybody would want to make it an example to go by, the government works with the citizens to make sure that we allow people to freely express themselves and do what they can do, and hard work will pay. You benefit from your hard work. If you are not working hard, you may also not benefit much. But at the same time, we focus on making people understand that there are things they can do to improve themselves, their lives, and so we bring that to the population and say, if you did this, and if we can work together, if we can make this input, and if you work hard in this way yourself, things can be better. That's how we do it. And I think in many other places, if they want to narrow this gap, they can do it. They can do it based on some of the resources they have available to them. They can also do it in mobilizing the poor and identifying what is within the reach of the poor or in their own energies to be able to make a difference for themselves, support them, not only support them, to make sure that in the end they are able to stand on their own feet and move on. So it's things beyond my control. I cannot. But in Rwanda, we try to do that. We try to make sure that our policies focus on giving capacities and ideas and to the citizens. We focus on the citizens to make sure that they can be able to realize their full potential. But in the end, of course, there will be people who will be richer than others, even in the end. But at least looking at the bottom, we want to make sure that those in the category of poor, of being poor, they can be raised in their living standards. And
building on their own efforts. So it was a complicated question and statement, but it has a lot of value in it, which we can also learn from, and I'm sure the people you are referring to can benefit from the debate around this issue. And then I want to thank Danny from Utah, who can give Africa or Rwanda wheelchairs, and even who can deliver support for different kinds of sport and by people who need the wheelchairs. And the ministry, for us, the department concerned in our country, would be, well, I would say a couple of ministries would meet on dealing with this. The Ministry of Sports and the Ministry of Health work together can work together for the delivery of the kind of support, if you will. I would appreciate that. Well, thank you. Angelina and your colleague, thank you for your message from Geneva. And thank you that you didn't have to ask questions, but it was only a good message. Murangwa, I think I want to agree with him to a certain extent. But earlier, I wanted to make a joke, you know, because he wanted to say everywhere is Rwanda. Chicago is Rwanda, or wherever. This is what he, but later on he qualified it very well. He said, I think Rwanda is where you find Rwandese. When they are there, they are thinking what is in them. Yeah, so it didn't have anything to do with the borders. So in this room, there is Rwanda. Now we have Rwanda here. We didn't invade Chicago to turn it into Rwanda. It's just Rwanda by mere presence of Rwandese here. And we are good that Chicago could provide a good place for us to meet, and they've been good. They hosted us with a lot of grace. So, but I think he was really emphasizing the issue of identity and this Rwandanness. It is more of Rwandanness than Rwanda that you find everywhere. So here is Rwanda in that sense, which is absolutely right. So diaspora or what, some of these words have meanings. Don't get lost into the meanings of these words. Don't worry. Just, yeah, these are Rwandese wherever you find them. And I'm also not very fond of using this word, diaspora. No. When you are here and you are thinking Rwanda, then you are in Rwanda. When you are there, it's the same. So there is really, and technology has narrowed the distance, has rendered the geography irrelevant.
Yes, when you can do business in Rwanda while you are in Canada or here in Chicago, and when you get your salary here, maybe half of it goes to Rwanda, the other half stays here. Isn't it? Or the whole salary goes to Rwanda. So we can have Rwanda here in Chicago as... so the diaspora thing is just a word. Don't get lost into the meanings of these words. Don't worry. Just